Selamat datang di MotoGP 2024 sirkuit Asen Amerika. Di video kali ini gue bakalan ngajak ke kalian nyobain motor Ducati Desa dalam kondisi hujan. Kita akan tes kekuatan power dari mesin Ducati Desa dalam keadaan hujan. Oke, tanpa berlama-lama mari kita gas motor Ducati Desa. Menurut gue agak berat ya motor Desa ini dibandingkan dengan motor Yamaha yang sebelumnya user Yamaha ya guys. Motor ini agak berat untuk penikung dan berbelok dibanding Yamaha ya guys, tapi untuk lurusan lumayan oke lah.
riders perform their final laps, let's take a look at the final ranking of the race, which has just finished. Oke brother, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Good morning from Austin. The warm-up session will start very soon, which might give us a glimpse of what kind of power balance there will be in the race in a few hours. The sun is shining over the circuit, the asphalt is dry, and the riders can concentrate on finding their ideal setup.